Yoo harka fuunee kan jirtan nagaan gara dachuuteekitti deebitanii har'a wanti waliin ilaallu immoo marsaa kanarratti Pythonii baay'ee isaa detail goonee wantoota nu barbaachisan Pythonii yeroo hojjetan jedhu fuulii waliin ilaalaa deemu. Hanga dhumaatti yoo nagdiqa turtan konseptoota Pythonii wal qabatanii hojii hojjennu hedduusaa barachuu dandeenyaa jechuudha. Kanaaf warroonni dachuuteekii haaraa taatan dachuuteek sadarkaa gochuun dagatina akkasuma laayik sheer gochuun dagatina saniin jedha. Jalqaba irratti maal ilaallaa kontantiiwwan nuti qabnu maal kan jedhu hanga tokko rifresh goonaa jechuudha. Jalqaba irratti maal qabnaa kontantoonni keenya inni nuti qabnu kontantiiwwan mata dureewwan gurguddaan nuti qabannee jirru tokko introduction to Python dha. Python nuti qabnu maal akka ta'e detail isaa hamma tokko konseptii isaa waan hubachuu qabnu ni ilaalla. Lammaffaa irratti Python basics, sadaffaa irratti immoo conditional statement'oota Python keessatti akkamitti itti fayyadamna kan jedhu theory isaa hanga tokko ni ilaalla. Loops, data structure, function, class and object oriented Python keessatti akkamitti akka itti fayyadamnu, file handling, exception handling, modules and packaging, lambda function, map, filter, reduce, akkasuma list compression under useful built-in function, working with JSON, library overview, example and simple project tokko immoo waliin akkamitti hojjechuu akka dandeenyu ni ilaallaa jechuudha. Kun kontantoota keenya hundasaa yookaan bargoonee ilaalludha jechuudha. Ittaansinee kan laallu immoo maalidha? Kanarratti introduction to Python. Pythonii maaliif nu barbaachise kan jedhuu fi maaliif Python itti fayyadamna baay'ee isaa kan jedhu. Pythoniin high level programming language dha. Innis immoo object oriented dha. Kilaasii qabaa jechuudha. Object oriented jechuun real world object dha. Kilaasii wajjin communicate gochuu dandeenya jechuudha. It is Python is a high level interpreted object oriented programming language. Akkasuma known for simplicity and readability jechuudha. Baay'ee salphachuu fi koodii isaa barreessuudhaaf waan namatti toludha jechuudha. Yoo ilaalle akkuma screen irratti argaa jirtan koodiin hello world kan jedhu display gochuu fi wantoota nuti irratti fayyadamnu yoo Pythonii ta'e jecha sadii, yoo C# ta'e, yoo akkasuma JavaScript ta'e maal akka fakkaatu haala salphaa ta'e hubachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma featureii Pythonii. Featurein Pythonii maal inni tokko easy to learn dha. Maaliif Ingiliffaa afaan Ingiliffaa beekuu jechuudha. Walumaa galatti Pythonii jechuun haala salphaa ta'een filoo goonii keessa deemuu jechuudha. Maaliif if then jennee waan nuti hojjechaa deemnu jechuudha. Portable dha. Run in everywhere jechuudha. Waan barbaannetti platform barbaannu kamirrattuu hojjechuu danda'a. Large community support qaba. Koomiltoota garaagaraa hedduu wajjin hojjechuu danda'a. Akkasuma immoo reach of every library jechuudha. Inni kun tokko Pythonii fayyadamtoonni Pythonii waa hedduudha. Sababni Pythonii akka baay'ee fayyadamu kan taasifameef jechuudha. Tokkoffaa irratti Pythonii maalinni software engineering fayyadamu Python jaanatti jechuudha. Featurein isaa wanti inni bal'achuu danda'eef. Lammaffaa irratti maatimaatikshaan warri herreega baay'ee hojjetan kaalkuleetii guddaa warra hojjetan ni fayyadamu. Data saayinsii ni fayyadama. Data analyst ni fayyadamu. Saayintistoonni garaagaraa ni fayyadamu. Akkasuma immoo akkaawuntantiin neetwoork teeknishaanii even daa'imman illee itti fayyadamu jechuudha. Walumaa galatti waa'ee Pythonii kanarratti yoo dubbannu jechuudha. Kanaaf Pythoniin addunyaa kanarratti waan baay'ee beekamaadha jechuudha. Teknooloojii baay'ee beekamaadha. More in fun thing akka taphaatti wanti ilaalamu Pythonii akkamitti rangoona kan jedhu yoo ilaalle run Python file name jennee barreessine Python file.py yoo jennee file name isaa yoo barreessine Pythoniin ofii isaatii run godhaa jechuudha. Sana booda immoo Python basics kan jedhu marsaa lammaffaa irratti wanti ilaallu Python basics warri jedhaman keessaa tokko variable dha. Jijjiirama jechuudha. Variable jechuun maal jechuudha? Store data ni jechuudha. Ma data memory unit irratti qabatee bakka itti nu dabarsa. Fakkeenyaaf name yoo name age determination heightiin tokko tuqaa torba shan yoo ta'e name yoo jenne name is variable, date is value,
dajanii kan jedhu value age is equal to 25. It is integer number. Height 1.275 decimal number. Kana name is equal to string. Kanneen bifa garaagaraatiin kan kaawwachuu dandeenyu variables what data in memory jechuudha. Store data in memory. Data type kan jedhu beekuu qabna variable. Python wanta adda godhu tokko data type isaati. Data type inni fayyadamu hedduudha. Kan asirratti saampileef qabanne tokko integeridha. Integer jechuun fixed number jechuudha. Integer number jechuudha. Tokko lama sadii duwwaa tokko lama sadii jennee kan qabannu jechuudha. Float pie number yoo ilaallamu sadii qabdii tokko afur decimal numberidha. Floatiin string hello world textidha. Boolean yoo jenne true false 01 logical value'dha. Listing array keessatti tokko lama sadii jennee yoo keenya order mutable jechuudha. Tuple warri jedhaman immoo kana kan keenya ishee tana garaagarummaa ishee yoo ilaaltan isheen tun angle bracketidha ture muhammadtuudhaan qabamtee jirti. Yoo ilaalle ordered immutableidha. Garaagarummaa isaanii kana jechuudha. Listii fi tabiliin jechuudha. Kun orderidha. Isaan lachuu orderidha garuu kun mutableidha. Kun immutableidha jechuudha. Dict kan jennu key value'dha. Name JSON akkaataa ittiin hojjechuu dandeenya. Name John age 20 yoo jenne key value pair jedhamu isaan. Set warri jedhaman tuuta jechuudha. Set jechuun kana jennee unorderedidha. Unique value store godhu. Ishee kana qabachuu qabdu setiin. Tuutni maal qabaa? Orderedidha. Unorderedidha. Unique value store godhu jechuudha. Operator inni amma kan laalle tokko maaliin variable akkasuma data type fi operator itti dabarre jira. Operator jechuun operatorin kun gosa lamatu jira. Arithmetic operator fi logical operator warri jedhaman jiru. Arithmetic operator warri jedhaman ida'uu baay'isuu mujuloo akkasuma heeruu mujuloo star si'a lama kunniin asirratti yoo laaltan akka asii laangujoota garaagaraa keessanii jiru. Garuu daballiin kunii fi inni staariin lamaan kun Python qofa keessatti argannaa jechuudha. Python fi JavaScript qofa keessatti arganna lama. Compression warra jedhaman wal qixa si'a lama. Not equal to greater than less than greater than or equal to less than or equal to jennee kan dubbifnu jechuudha. Logical operator jechuun and or not kan jennee keenyu jechuudha. Assignment warri jedhaman immoo x is equal to 1. X plus is equal to 1 jechuun x plus 1 jechuudha. Walumaa galatti bifa kanaan kan ibsinu operator jedhamanii yaamamu jechuudha. Inni taanee jiru conditional statement kana ni beektu baay'een keessan laangujoota programming language basic warra ta'an kan irraa ni jiraata. Conditional statement kuni if else jennee kan keenya yookaan switch case jennee kan qabannu jechuudha. If waa'ee yoo ta'e dhugaa yoo ta'e inni hojjeta soba yoo ta'e immoo else keessa galaa jechuudha. X is equal to 10. If x is greater than 5 yoo jenne x in kudhan. X is greater than 5 yoo jenne truudha. Kanaaf maaltu printidha 5 is greater print greater else if elf if x is equal to 5 equal else print smaller kan jedhu amma x is greater than 5 waan ta'eef kanaaf greater itu ba'a. Greater than or equal to yoo jenne garuu 5tu ba'a ture jechuudha. Kanaaf output isaa boodatti deebinee gaafa practice goonu tokkoon isaa jalqabarraa kaafnee hanga dhuma koodiidhaan laalaa deemnaa jechuudha. Wal keessa akka hin buuneef amma tiyoorii akka qabannuuf jechuudha. Ittaansanii luuppiidha. Luuppiinis beekamaadha laangujoota kamirratti PHP irra jira, JavaScript keessa jira, more warra programming language jedhaman keessa kamittuu C# keessas jira. C++ keessas jira barachuu dandeessu jechuudha. Luuppiin gosoota luuppii sadiitu jira beekamaan. For loop, for loopin jira, while loopin jira, do while loopin jira. More gara koodiitti yoo deemnu immoo for loop, for each loopin jira. Akkasuma immoo luuppoota garaagaraas argachuu dandeenya jechuudha. Ammaaf garuu isaan kanneen afuraffaarra kan jiran for loop kan jedhaman. Luuppii haalaan for loop jechuun for I in range of 5 print I yoo jennee tokko hanga 5 nu baasaa jechuudha. While loop jechuun x is equal to 0 while x is less than 5 print x plus 5. Waan yoo jenne isaan kanneen more loojikii garaagaraa qabu. For loopin tokko waan ajajne condition ajajne san keessatti hojjeta. While loopin at least one function must be true. Yaga true ta'utti ni deema. False yoo ta'e garuu keessaa ba'a. Inni biraa
do while loop yoo fayyadamne garuu at least execute one query then die. Maal jechuudha? Dura waan tokko ni hojjeta, query tokko ni baasa. Then sanaan booda check godha, die ta'a jechuudha. Kun while loop, do while loop, for loop irratti kan hojjennudha jechuudha. Break, continue. Inni kun maaliif fayyada? Business logic keessa yoo galle. Fakkeenyaaf daataawwan jiran hedduusaa akkasuma algooriizimoota hedduu lakkoofsa tokko haga 100 jiru naa baasee doo jennee koodii laayinii tokko xixiqqaa jechuudha. Amma tokko lama sadi jennee barreessuuf for I is equal start from 0, I is greater than or equal to 100 yoo jenne then print I yoo jenne I nu baasaa jechuudha. Kanaaf for I in range of 100 print I yoo jenne 100 guutuusaa nu baasaa jechuudha. Kun isa kana nuuf ibsuuf kana saba taa'edha. Break jechuun maal jechuudha? Break and continue. For I in range of 10, if I greater than, if I is equal to, equivalent to 5. Break if I 2 jechuun continue print I. Amma laala yoo I maal jedha seetan asirratti yoo laaltan loojikaalii I keenya range isaa 10. Ishee 10 keessaa I yoo 5 taate break godhi jedhe. I 1 2 3 4 5 yoo jedhe I yoo 5 taate break godhi. Yoo maal taate ammas immoo deebi'ee if I is 2 continue jedha. Kanaaf koodiiwwan daataa keenya akka itti nu baasu immoo koodii kana laaltanii direct koodii isin practice gochuu dandeessu jechuudha. Kanaa booda data structure warra jedhaman jiru. Data structure beekuu qabna. Data structure jechuun maal jechuudha? Algorithm jechuudha. Walumaa galatti loojikii fi bakka itti hojjennu jechuudha. Listing jira. Fakkeenyaaf algorithm yoo jennu data structure tree structure jira, table jira, distriction jira, set jira, list jira, queue jira, first in first out, FIFO jira, LIFO jira. Kanneen hunda isaa asitti walitti qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf baananaawwan kanneen olaaltan, appiliiwwan baananaa olaaltan maal akka fakkaatu data structure jedhamu isaa kunniin jechuudha. List, table, dictionaries, sets warri jedhaman kunniin data structure dha. Fakkeenyaaf fruit yoo jenne array keessa galchina, list yoo jennu array keessa galchina apple, banana, mango, fruit dot append orange print fruit index of 1 yoo jenne maal nu baasa? Tuni indexin 0 tokko kun immoo tokko lama banana ta'uu baa jechuudha. Then table yoo jenne immoo color red, green, blue. Index of 0 jechuun eenyutu nu baa? Red tu nu baa jechuudha. Sana booda maalifi 0 tokko jennee kana waan ta'eef jechuudha. Coloriiwwan table irratti. Table yoo jennu indexin isaa tokko irraa ka'aa jechuudha. Tokko lama jennee kennina. Direction dictionary then set student is equal to name John. Inni kun array yeroo fayyadamu barbaan akkaataa barbaannuun kan ittiin hojjennudha. Set yoo jenne garuu isa kanaan fayyadamnaa jechuudha. Inni jaaffaa irratti wanti ilaallu immoo fakkishiniidha. Definition fakkishin, def great name, return hello name, print great tajane yoo jenne maqaa keenya yoo kennineef default and the keyword argumentiin kunniin ofii isaaniitti baasu jechuudha. Default def yoo jenne default define gochaa irra div power of x, div power of x y is the power of 2. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo laaltan asitti koodii yoo barreessinu maal jennee barreessina? Keenyaaf kalarii kanaa fayyadamuuti. X is the power of jennee asitti x is the power of y jechuudha. Ishee kana jechuudha. X is the power of y jechuun meeqa jechuudha? Fakkeenyaaf if power of x is the power of y yoo jenneen y keenya meeqa? 2 dha. Then x keenya meeqa? 3. 3 yoo kennine 3 is the power of 2 jechuudha. 3 the power of 2 jechuun meeqa? 9. Maaliif 3 baay'isu 3 jechuudha. Walitti meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. 2 the power of
3 the power of 3 yoo jenneen immoo akkasumatti ol nu guddachaa deemaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan arrange gosa isaa deemnaa jechuudha. Hubachaa loojikii isaa moo hubachaa jirtu yaada. Class and object oriented jechuudha. Example class student give int self name age. Self dot name is equal to name. Self dot age is equal to age. Div show self. Print f name self dot name age dot self dot name s1 is equal to student then show yoo jenne daataa keenya exact nutti argisiisaa jechuudha. Waan barbaanne haala salphaa ta'een arganna. Konseptii nuti hubachuu qabna. Underscore inst kan jedhamu constructoridha. Self jechuun refers to the concurrent object jechuudha. Encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction fi main object oriented piilaroota kan jedhamanidha jechuudha isaan kan. File handling akkamitti faayilii tokko faayilii biraa irratti barreessuu dandeenya. Write yoo jennu with open data.txt w as f file dot f dot write hello python yoo jenne amma maal jechaa jirra with open data.txt r as f print f dot read yoo jenne daataa keenya achirratti barreessaa jirra jechuudha. Isaan kan more practice gaafa goonu balaa deema. Exception handling akkasuma exceptionii akkamitti handle gochuu dandeenya. Can't divide by 0 kan jedhu bifoota garaagaraatiin manage gochaa deemna. Ofii qaba waan ta'eef function modules and packages warra jedhaman import maths printing print method dot square of 60 from date time import date time print date time dot now yoo jenne amma maal goona square root argachuuf square root of 60 yoo jenne afur nu baasa. From date time import date printing yoo jenne guyyaa har'aa nu baasa yoo jenne isuma guyyaa har'aa akkamitti immoo projektii keenya ofii keenya uummanni hojjechuu dandeenya kan jedhu yoo ilaaltan create your own module jedha. Tokko my module.py kan jedhu nuumna div add a and b return a plus b main.py jenne import my module print module my module.add 3,4 jenne meeqa baasa 7 nu baasa jechuudha. Outputiin keenya lambda function jechuun maal jechuudha. Lambda function jechuun square is equal to lambda x times x print square root of 5 gatti kan barraa'u kun lambda dhaanii jechuudha. More code keessa gaafa gallu salphachaa dhufa. Map and filter reduce warra jedhaman isaan kanneen akkasuma list compression square root isaan kana haala salphaa ta'een useful built-in function warra jedhaman. Length yoo jenne len jenna max min sum sorted type input print fi kanneen biroo haaluma kanaan list irratti argachaa deemnaa jechuudha. Working with JSON yoo jenne JSON bifa kanaan import JSON data is equal to name jenne sanaan booda JSON dot dump data print sun underscore JSON object oriented object jenne isa san display gochaa deemnaa jechuudha. Library overview warri jedhaman numpy numerical computing pandas data analytics matplotlib data visualization request http request flash code django web development tinker GUI application idhaaf akkasuma simple project calculator hojjechuuf wantoota garaagaraa itti fayyadamuu dandeenya. Python kana haala salphaa ta'een loojikii jiru hubattan jedhee yaada. Warroonni dachuu teekif haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatina. Yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo akkasuma dubbisuu yoo barbaadan resource isaa akkasuma komenteera isiniin kaa bifa salphaa ta'een akka argachuu dandeessanitti Python haala salphaa ta'een keessa deemtanii hojii hojjechuu akka dandeessan highlight Python hanga tokko argattan jedhee yaada. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole like gochuun dagatina, share gochuun dagatina, comment irratti yaada keessan barreessuun dagatina. Horaa bulaa deebanaa nagaan turaa. Bye bye.